In the north of Ukraine, like an island in the middle of pine forests, the town of Slavutych is located. Slavutych is the youngest town in Ukraine with a unique history. The town was purpose-built in 1987 for workers of Chernobyl nuclear power plant and their families in the aftermath of the most severe nuclear disaster in the world, which had happened in 1996 in Chernobyl. For a long time, Slavutych was an integral part of the world's most famous tourist route to the Chernobyl exclusion zone. Nowadays, the town is a signatory of the European agreements, Mayors for Climate and Energy and the Mayors of Economic Growth. In 2021, Slavutych became the first small cultural capital of Ukraine. We have a small municipal business park Slavutych here. Slavutych town is planning to become the first barrier-free town in Ukraine. Slavutych is a cozy eco-city which has livable architecture and necessary infrastructure. 8 different countries took part in its building. Walking through the town, it is as if you are immersed in different corners of the world, because each country has built its quarter in traditions characteristic only for it. Slavutych is a town in the middle of the forest, and a forest in the middle of the town. Pines, chestnuts, maples, spruces, willows. Vegetation here exceeds the norm of greenery by as much in 4 times. Its clean air, close location to the nature, high level of public services and amenities, and the absence of public transport make positive effect upon the standards of living. This is the perfect slow town, a dream for comfortable family life, and at the same time, teleportation between very different urban spaces, enough schools and kindergartens, centers for children with temporary functional impairments or disabilities, physical culture and health complexes. So yesterday, Slavutych is a monoprofile town of atomists, which seeks to diversify its local economy and take care about the sustainable future of its residents. Today, the war fundamentally and forever changed the way of life in a cozy town with a population of 25,000 inhabitants. Only thanks to their indomitability and faith in the stability of their country, the people of Slavutych were able to survive the terrible events of the occupation. The occupiers destroyed logistics, an important component in the activity of the nuclear plant, and in satellite town of Slavutych. During the occupation of the town in March 2022, a multi-thousand-strong rally for Ukraine took place in the Slavutych Central Square. Unarmed civilians against rifles, tanks and armed Russian soldiers. Thanks to the armed forces of Ukraine, the town was liberated at the beginning of April 2022. Therefore, the last years have been dynamic and difficult for the community of Slavutych. Today, we are full of strength to revive the economy of Slavutych together. We have an ambitious plan and project ideas for recovery. We understand that young people and new fresh ideas are our town's future. It's important to have young people engagement and have their voices heard. Slavutych community are supportive of initiatives to encourage involvement from young people. Slavutych is a perfect place for investors, developers, researchers, artists, and entrepreneurs with innovative ideas willing to implement them into projects. The town co-working Slavutych is ready to implement new creative smart business ideas. The town of Slavutych has a post-war recovery plan and a development strategy. Our brand slogan is Slavutych, the town of new idea. We have not only ambitions, but also previously implemented successful projects, a powerful team, developed infrastructure, and a hospitable community for this. The meeting with the Ukrainian Slavutych will be unforgettable. Вітаю учасників форуму. І, безперечно, дякую Британській освітній міжнародній асоціації за цю можливість для Славутича. Бути об'єктом досліджень, бути предметом вивчення для наших учасників STEM-конкурсу. Сучасна українська молодь, на жаль, має вже сьогодні виклики досить дорослі. Це війна, яка точиться в Україні. Війна, яку розв'язала проти нас Росія. І це не просто наша боротьба за незалежність і за наш демократичний вибір. Це те, що стосується кожного, що приходить в кожну домівку, в кожну родину. На жаль, наша молодь частково мала виїхати за межі України. Хтось не отримував освіту певний період, або зараз отримує її в онлайн-режимі чи в інших країнах.
Інші, хто залишився тут в Україні, постійно страждають через те, що мають переховуватись в укриття і думати про свою безпеку. Через війну страждає і екологія наших міст, і екологія землі української. Ту війну, яка Росія розпочала в 2014 році, спричиняє дуже серйозні екологічні наслідки. Але по-справжньому масштабний екоцид нашої країни ми побачили після повномасштабного вторгнення. Першою була захоплена Чорнобильська атомна електростанція. І ті зміни екосистеми, які відбулись, будуть мати дуже негативні наслідки. Екосистема, яка формувалась десятиліттями після Чорнобильської трагедії. Сьогодні захопленою залишається Запорізька атомна електростанція, найбільша в Європі. І наслідки екологічної катастрофи можуть бути надмасштабними. Всі українські міста, українські землі страждають від війни. Екологія їх страждає. Заміновані тисячі гектарів полів. Знищені сотні гектарів лісу через пожежі, через військові дії. Сотні тисяч одиниць знищеної техніки, боєприпасів сьогодні на всій нашій території. Знищені мости, які повністю змінюють екосистеми наших річок. Все це потребує стратегічних, виважених і довготривалих рішень для стійкого розвитку України. Екоцид, як один з найбільших злочинів, який здійснює Росія в Україні, як усвідомлені рішення про знищення екосистеми, про знищення довкілля, про завдання шкоди інколи довготривалої і навіть безповоротньої, має бути предметом розгляду в міжнародних судах після нашої перемоги, після нашої спільної перемоги і отримати оцінку цих дій. Місто Слагутич – наймолодше місто України, дуже комфортне, дуже зелене, екологічне, завжди був майданчиком для міжнародних дискусій. Дискусій серед фахівців, серед науковців, інженерів щодо атомної енергетики, щодо екології, сучасних IT-рішень, нових технологій. І будь-яка громада потребує цього діалогу для майбутнього економічного розвитку, для сталого розвитку. І, мабуть, це завдання кожного мера відповідати цим викликам. Отже, ми відкриті для ваших пропозицій, для найсміливіших рішень, для майбутнього розвитку нашого міста, нашого регіону і України в цілому. Безперечно, я бажаю кожному учаснику форуму успіху. Я дякую організаторам за цю можливість долучитись до вашої події. І ми всі в Україні дякуємо світовому співтовариству, цивілізованому світу і, зокрема, британському народу за підтримку, яку отримує Україна в цей непростий час. Разом ми обов'язково вистоїмо і обов'язково переможемо. Слава Україні!